නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය. තෙරුවන් සරණයි. මේ ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2569 නැතිනම් 2569 වෙනි වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍යය සමරන සමය. ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල් තැන දෙමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අපි වගේම ජාත්‍යන්තරවත් බොහෝ දෑ සිදුවන සමයක්. අද සුවිශේෂී දවසක් බවට පත්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා අපිට ලෝක ප්‍රකට එවැගේම ශාසනය වෙනුවෙන් තමන් වහන්සේ විසින් කළ යුතු දැනුම් සම්භාරය මතු පරපුරට දානය කරන අජාන් බ්‍රහම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ලංකාවට වැඩමවීම. උන්වහන්සේ මීට පෙර ආතුවත් කිහිප වතාවකදීම ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට වැඩම කර තිබෙනවා. නමුත් මෙවර මේ වෙසක් සමයත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමයට හැකියාව ලැබෙනවා උන්වහන්සේට ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ආරාධනා කරන්නට. ඒ අනුව උන්වහන්සේ ලංකාවේ රැඳී සිටින මේ කෙටි සංචාරය තුළ විශේෂ දේශනාවක් ලෙස අද දවසේදී කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී සදහැවත් ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ මේ විශේෂ දහම් දෙසුම අප තිලන කරන්නට සෝදානම් සිටින්නේ. උන්වහන්සේ උපන්නේ 1951 ලන්ඩනයේදී. වයස අවුරුදු 16 පමණ වන වයස් සීමාව තුළදීම මේ තරුණයාට සිහියට නැගෙනවා ලෝකයේ වෙනස් විදිහට දකින්නට. ලෝකයේ වෙනස් විදිහට ස්පර්ශ කරන්නට. ඒ අනුව තමයි මේ තරුණයා එදවස තමන්ගේ දැනුම බුද්ධි ප්‍රමාණයෙන් යුතුව වෙනත් වූ මාර්ගයක් සොයා ගැනීමට වෙහෙසෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේදී න්‍යායාත්මක භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ ලද දැනුම් සාභාරයෙන් අනතුරුව මේ තරුණයා වර්ෂයක් පමණ කටයුතු කරනවා ආචාර්යවරයෙක් විදිහට. ඉන්පසුවයි 1974 දී පමණ මේ භික්ෂු ශාසනය සමග සම්බන්ධ වන්නේ. ඉන් අනතුරුව උපසම්පදාව ලබන්නේ තමන් වහන්සේට අවුරුදු 23 දී පමණ. එදවස සිට මේ දක්වාම දශක ගණනාවක් උන්වහන්සේ පැහැපත් සහ අපූර්ව සිනහවකින් යුතුව ශ්‍රාවක ප්‍රේක්ෂක සමාජය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට සමත් වෙනවා. මේ වැඩමවීම අතිපූජනීය අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සකල ලෝකවාසී ජනතාවට තමන් වහන්සේ ලබාගත් දැනුම ප්‍රදානය කරද්දී ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමය උන්වහන්සේට මෙලෙස ආරාධනා කරනවා මේ ලක්දිවට වැඩම කරමින් ශ්‍රාවක ඔබ ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් මෙලෙස සමීප වන්නට. දැන් මේ මොහොතේදී ශ්‍රී ලංකා බ්‍රහම් සංගමයේ අමල් පෙරරා මහත්මයා විසින් මල් වට්ටයක් අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට පිළිගැන්වීම සිදු කරුණා. උන්වහන්සේ අප අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පිළිම වහන්සේ අභියස මේ මල් වට්ටිය තැන්පත් කිරීමයි සිදුවන්නේ. ඒ වගේම අප සිහිපත් කළ යුතුයි අජාන් බ්‍රහම් වහන්සේගේ මේ අජාන් බ්‍රහ්මවංසෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මහතෙරුන් වහන්සේ අජාන් බ්‍රහම් කියන කෙටි නාමයෙන් යුක්තව හඳුන්වන්නේම උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදිමයි සිදුවන්නේ. උන්වහන්සේගේ නාමයත් එක්ක විශේෂ කොටම සමීප වෙනවා සියලු ආගම්හි සඳහන් වන නාමයත් උන්වහන්සේගේ නාමයත් එක්ක එකතු වීම තුළ උන්වහන්සේට සැබෑ අර්ථයෙන් යුක්තව අර්ථ ඥානයෙන් යුක්තව ධර්ම ශ්‍රවණයට මගහසර ලබා දීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. එනිසායි උන්වහන්සේ ලියූ ග්‍රන්ථ ගණනාවක් ලෝකයේ දැන් විවිධ භාෂාවන්ගෙන් පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ. ජාතික රූපවාහිනිය බලන ප්‍රේක්ෂක ඔබට අප බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුවයි ආරාධනා කරන්නේ. මෙතෙන් සිට අපේ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ විසින් ඔබ වෙනුවෙන් තිලන කරන අපේ දේශිකයන්න් වහන්සේ විසින් ඔබ වෙනුවෙන් තිලන කරන මේ අපූර්ව දහම් කරුණෝ Tamanගේ ජීවිතයට සහසම්බන්ධ කරගන්නා ලෙස. විශේෂයෙන් අද මේ උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන මේ දේශනාව සංක්ෂිප්ත සිංහල භාෂෙන් පරිවර්තනය කරන්නේ කෑගල්ල දේවාලයේගම පොත්ගුල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති පූජනීය මඩම්පැල්ලේ දමිත ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. උන්වහන්සේ සංක්ෂිප්ත සිංහල පරිවර්තනයක් ලෙසයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අජාන් බ්‍රහම් සංගමය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඒ සඳහා අප ඔබ සියලු දෙනාටමත් ආරාධනා කර සිටිනවා. අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ පාද පිනිපා කරමින් පිළි අරගෙන ප්‍රසාද පූර්ණ අතිවරයන්න් වහන්සේට මේ ධර්ම දේශනාව අප කෙරෙහි මහත් වූ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ධර්මාලම්බන ප්‍රීතිය ඇති වනසේ ඉදිරිපත් කරන මේ ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් ශ්‍රාවක අපි ප්‍රේක්ෂක අපි තැන්පත්ව එම දේශනාව සමග සම්බන්ධ වෙමු. ඒ සඳහා අපි මේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අජාන් බ්‍රහම් සංගමේ නියෝජනයෙන් දීපල් සූර්යාරච්චි මහත්මයාට ආරාධනා කර සිටිනවා.
Stuti Asrai Swamin Vasa. On behalf of the Ajahn Brahm Society of Sri Lanka, we once again warmly welcome Venerable Ajahn Brahm to our midst, and to all of you who are at BMICH and the dear viewers of Rupavahini across the world. Ajahn is the Thai term that is usually meaning teacher or guru. The most venerable Ajahn Brahmavamso, as you already probably have heard, is a student of world-famous Thai forest tradition teacher Ajahn Chah. He is probably the most loved, most listened, and most followed and most influential Theravada Buddhist monk. Most photographed, yes, one more. Yeah, selfie to selfless was one of his talks. And his books are translated and sold across the globe in a number of languages. For example, his Open to the Door to My Heart has been translated into so many languages. Every Friday, tens of thousands join online to listen to him, ask questions, and discover Dhamma. He is admired for how he presents deepest aspects of Dhamma wrapped in simple and, of course, even in humorous stories. As a result, thousands have changed their lives. Changing lives, that is what he is known for. We invite you to listen to him today and allow him to change your life also for better with the power of Dhamma. With that, I invite Ajahn Brahm. Thank you. And so to start off with, I'm going to be talking for about 10 minutes, and then the Venerable sitting next to me, I trust so well that he's going to do the translation into Sinhala. And indeed, just what the MC was saying, that some of my books have gone to places where I never expected them to go. The latest book has been published in Uzbekistan. Do you know where Uzbekistan is? I had to look it up on a map. It is a country in our world, and it's wonderful that even in those places they're getting access to Dhamma. Now also that I get a lot of satisfaction, a lot of happiness by seeing the results of those books. Many years ago, I made a resolution to myself that if anybody came up to me and told me that the teachings which I'd helped deliver had saved their lives, I'd be very, very, very happy. Of course, just one person to come up to me and say, I've saved my life, I have saved their life through the teachings, that would give my life as a monk total meaning. I wouldn't expect anything more. But by now, many people have said that to me. And a good example of that is once when I was teaching over in UK, that I was travelling on the London Underground as a senior monk and very happy to use public transport. The reason is that it means that other people can have access to you. They can ask me questions. They can see a monk. To me, that was really important, because when I first became a Buddhist monk, which was over in UK, I did not know any other monks at all. I didn't know any temple to go to, even though there was a very good Sri Lankan temple over in Chiswick. And I grew up in London and Hammersmith, and I was
surprised that all those years, this was my local area where I went to school, when I did shopping, when I got jobs as a student to pay my way through university. And I always was surprised that I never knew that that temple existed. And so when I found out it was a good temple, but you never saw the monks walking along the road, you never saw the monks on public transport. So because of that, I made a vow also, wherever I could, I would like to walk, I'd like to use public transport, so at least you can be seen. And so in London, I knew everything about the public transport there. Other people get me a ticket, and so that I could travel from place to place. This one day, I was travelling from London to the town of Oxford, and on the way, I was passing through Paddington Station. And as I was travelling through Paddington Station, this lady came running up towards me. She was Afro-English. When she came up to me, she came up so excited. "Hey, you're the YouTube monk." That's what she called me, YouTube monk. And then I didn't have time to answer. She said, "Yes, you are. What on earth are you doing in Paddington Station, UK?" And I said, "Well, I've got to be somewhere." And I'm on my way to give a talk in Oxford. And she was so excited. And then she told me her story, that she had been going through a very traumatic split up with her partner. Her relationship was falling apart. And it hurt her so much that she went to see psychologists, even psychiatrists, but no one could help her. She said she was so close to suicide that she just had a look on YouTube, and just by good fortune, she came across one of my talks. She heard it right through, and then she said, I remember her words, then she binge listened to every talk she could get on YouTube of mine for hours. But that was what she needed, and that overcame her depression and suicidal tendencies. And so much so that when she saw me, she came running towards me, so happy to say thank you. That was one example of a life which you saved, simply because you allow these talks to be broadcast far and wide, and so much so that people really get to know their meaning, and it gives your life meaning as well. And it's similar that on another trip to UK, I was travelling to Sheffield, a small town, actually quite a big town, but not many people know Sheffield. We're teaching a meditation retreat for the weekend there. And as I was going from the train station to the venue, I had to go through the centre of Sheffield. And even though this was a Saturday morning, early Saturday morning, that there's some road crews were doing repair works. There was a bit of a detour we had to make, even though I was walking. And as I was going on the detour, going past the work crew, one of the guys in this huge bulldozer just opened his window, calmed down his engine, and said, "Hey," pointing at me, "you are the spitting image of Ajahn Brahm." "But you can't be, you live in Australia." "Yes, I'm the spitting image of Ajahn Brahm because I am Ajahn Brahm and I'm visiting Sheffield today." And he couldn't believe it. And he turned off his machine, walked out of the cab, told everybody else to stop work because he was their boss for that day. He said, "I just want to say thank you to you, and also to pay respects to you, and to thank you so much
for actually coming to Sheffield today so we can see you. To him, it was an unexpected event which meant the world to him. And so for 10 minutes or 15 minutes, I stopped all the roadworks in the centre of the city of Sheffield so this man could pay respects to me. And that gives my life meaning as well, and gives meaning to him, because it gave him a lot of joy and gave me lots of joy too. He said he had to stop paying respects now simply because that it was costing the city of Sheffield thousands of dollars for every moment he wasn't working. And he had a big crew with him as well. But nevertheless, it was worth it for him. That's what I mean, like the meaning of life. Often, when you do very good work, not expecting anything in return, it's amazing what comes back to you. The joy, the happiness is enormous. And it's lovely being in a position now. I've been a monk just over 50 years. And so those 50 years, that's my pension. Not any money. I don't measure life success in monetary terms, but in people terms, in the happiness and in the health and settling problems with people's marriages in such a wonderful, powerful way that many people can benefit from this. And when people recognize that in all these places where you go to, and they recognize this and they come up to say, thank you, that's what gives me meaning in life. It's good karma. Okay? අද පූජනීය අජාන් බ්‍රහ්මවංශ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවේ උන්වහන්සේ මුලින්ම කතාවක් මතක් කරා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පොත් මේ වෙනකොට ලෝක පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දවස්වල උන්වහන්සේට අහන්න ලැබුණා කියලා කිව්වා. නවතම පරිවර්තනය උන්වහන්සේගේ පොත්වල උස්බෙකිස්තාන් කියන භාෂාවෙන් කියලා. උන්වහන්සේ අහුවා අහලා තියෙනවද උස්බෙකිස්තාන් කියලා රටක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි සමහරට දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් බෞද්ධයෝ ඒ වගේ රටවල ඉන්නවා කියන එක අහන්න ලැබෙන එක ඒක විශේෂ දෙයක් කියලා උන්වහන්සේ පිළිබඳව සතුටටපත් වෙනවා. උන්වහන්සේගේ මහාන ජීවිතයේ ඒ විදිහට කාලක පටන් ඒ ධර්මය ප්‍රචාරණය කරනවා. උන්වහන්සේ ධර්ම දේශනය කරනවා. ඉතින් බොහෝ පිරිසක් උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවන්ට සවන් දීලා පසුව ඇවිල්ලා සිහිපත් කරන උන්වහන්සේට කොච්චර උන්වහන්සේට ප්‍රයෝජනයක් වුණාද ඒ ධර්ම දේශනාවලින් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහේ ප්‍රතිචාර අහන්න ලැබෙන එක හාමුදුර කෙනෙක් විදිහට උන්වහන්සේ බොහොම සතුටු වෙනවා කියලා කියන උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පරිපූර්ණත්වයට පත් කරන එක දෙයක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. ඉතින් තවත් ඒ වගේම කතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. එංගලන්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩපු අවස්ථාවක ඒ ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා ඒ වෙලාවේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රවාහනේ මගේ ප්‍රවාහන පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේ ඒ කෝච්චියේ ගිහිල්ලා කොහමරි ඒ ලන්ඩන් ඉඳලා පැඩින්ග්ටන් වලට ඒ වඩින වෙලාවේදී ඒ දුම්රිය ස්ථානයේදී එක නෝනා කෙනෙක් ඒ කළු ජාතික එංගලන්තේ ඒ නෝනා කෙනෙක් එකපාරටම උන්වහන්සේ දැකලා එකපාරටම කතා කරාලු ඔබ වහන්සේනේ දාර YouTube හාමුදුරුවෝ කියලා එකපාරටම ස්වාමීන් කිව්වලු. ඉතින් ස්වාමීන් එකපාරම පුදුමෙටපත් වුණාලු. එහෙම එකපාරටම කෙනෙක් එංගලන්තයේදී ඒ විදිහට දැකලා ඒ විදිහට කතා කරපු එක ඔබ වහන්සේ මෙහෙම මොකද කරන්න කියලා ඇහුවලු.
ඒතර ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වලු ඉතින් මං කොහේ හරි ඉන්න එපා මේ වෙලාවේ කියලා ඒ විදිහට කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් කරා යන අවස්ථාවේදී මේ සිදුවීම උනේ. ඉතින් මේ මහත්මිය මේ උපාසිකාව ඊට පස්සේ කිව්වලු ඒ නෝනගේ ජීවිත කතාව මොකද උනේ ඒ කාලක පටන් ඒ තිබ්බ යම් මානසික ගැටලු විවිධ අමාරු අත්දැකීම් නිසා එයාගේ ජීවිතේ ගොඩක් කරදරයට පත් වෙලා හිටියා කියලා කිව්වා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා අහන්න ලැබිලා YouTube එකේ ඒ විදිහට දිගටම අහන්න පටන් අරගෙන ඉතින් ඒ උපාසිකාවට ඉතින් යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් එනවා නම් ඉතින් YouTube වලින් බණ අහලා ගොඩක් හිත නිවා ගත්තා කියලා සානාසට කිව්වලු. කොච්චරද කියනවා නම් සීදී නසා ගැනීමේ ප්‍රයත්නයකට පවා යන්න තරම් හිත වැටලා තියලා තිබ්බයි කියන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේට ඒ විදිහට ස්තුති කරා කියලා ඒ විදිහට දක්වනවා. ඉතින් උන්වහන්සේට බොහොම සතුටුයි කියලා කිව්වා ඒක අහන්න ලැබිච්ච එක. ඒ වගේම තවත් සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එංගලන්තේ වැඩපු වෙලාවක ෂෙෆීල්ඩ් ඒ ගමට වඩින ගමන් භාවනා වැඩසටහනකට උදේ කොහොම හරි උන්වහන්සේ පයෙන් වඩින වෙලාවේදී පාරේ ඒ මාර්ගයේ අලුත් වැඩියා කටයුතු වල නිරත වෙලා හිටපු පිරිසක් එකපාරටම ඒ එතනින් කෙනෙක් එකපාරටම ඇහුවලු ඔබ වහන්සේ නේද අර බ්‍රහ්මවංසෝ කියලා කියන්නේ කියලා ඒ විදිහට ටිකක් විහිළුවට වගේ ඇහුවලු. ඉතින් පස්සේ උන්වහන්සේත් පුදුමයටපත් වුණාලු. ඇත්තටම ලොකු ගෞරවයකින් කතා නොකලත් අඩුම ගානේ උන්වහන්සේව අඳුරගත් එක පවා. ඉතින් ටික වෙලාවකට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා ඇත්තටම ඒ මාර්ගයේ අලුත් වැඩියා කටයුතුත් නතර වුණා කියලා කිව්වා ඒ පිරිස ඇවිල්ලා. ඉතින් කතා කරපු නිසා. ඉතින් මේ සිදුවීම් වලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරේ ඒ නැවත කිසිම බලාපොරොත්තුවකින් තොරව සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට උන්වහන්සේ මේ නිරත වෙන සේවාවේ තියෙන ප්‍රතිඵලය තමයි අතරම තියෙන මේ පුදුම විදිහේ සතුට උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ පරිපූර්ණත්වයටපත් වෙන්න ඒක උපකාරී වෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක ලොකු විශාල සතුටක් කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. අවුරුදු 50ක් තිස්සේ හාමුදුර කෙනෙක් විදිහට සල්ලි පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි බොහෝ මිනිසුන්ගේ බොහෝ ඇත්තන්ගේ හිත දිනා ගන්න හිත ලබා ගන්න උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා. ඉතින් අනිත් දේවල් වලින් ඒ උන්වහන්සේගේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ උන්වහන්සේ සතුට ළඟා කරගෙන තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ සෞඛ්‍යය උන්වහන්සේට තියෙනවා කියලා ඒ විදිහට කල්පනා කරලා බලද්දී ස්වාමීන්වහන්සේගේ ජීවිතය පිළිබඳව ස්වාමීන්වහන්සේ සතුට වෙනවා කියලා කිව්වා මේ කරන ධර්ම සේවාව පිළිබඳව. Very good. Eka Hondai. Sorry. But making life meaningful, that was one meaning which I set for myself in life. But also, how can you give meaning to other people's lives? And sometimes that seems impossible for some of you. Some of you go through difficulties and disappointments in life which are really tragic sometimes. So that's where I decided many years ago, if I'm going to give a Dhamma talk to anybody in any language, I'll make sure that I'm always watching the audience when I'm giving a Dhamma talk. And that is so to make sure that during the Dhamma talk, I'm keeping people's attention. If I see you looking down at your mobile phones, then I realize I've lost you. It's at that point where I usually give a story, a meaningful story, which also keeps your attention. For example, that once I was teaching people how meditation can help solve problems with sicknesses. So on this occasion, I had food poisoning. Now, when you have food poisoning, I say that for a monk who lives on alms food,
it's an occupational hazard. I haven't got a clue what you put in the curries or whatever, even though many of you these days try and make sure you know what I'm allergic to, what I'm not allergic to, so that I can have a healthy stomach. But sometimes I haven't got a clue what you put into the curries or whatever. On this one occasion, I remember going over to United States, and my co-abbot, Ajahn Brahm, was a deputy abbot. He called up the host to tell them that my stomach cannot withstand hot Sri Lankan curry. So, well, what type of food does he like? And so apparently Ajahn Brahm said, shepherd's pie. So on this occasion, the very good Sri Lankan family presented me with a shepherd's pie for lunch. You know what shepherd's pie is? It's like it's got potato on top, and it's got usually some minced beef on the bottom. And so when I saw that, I thought, today I'm going to get a food which I can digest. And so I took a big serving of it. I should never do that, because I found out it was potato on top, but underneath was very spicy Sri Lankan curry. I never had that brand of shepherd's pie before. So sometimes when you take something, you don't know what eventually you're putting in your tummy. So you do get stomach problems sometimes. On this occasion, I went back to my room where I live in Bodhinyana Monastery, which is a cave. I live in a cave. I live underground. It's very quiet, easy to keep clean, and I can lock both doors, and people outside cannot hear me, and I can't hear them. I can have some solitude. But this day, when I went inside my cave, my stomach started to really be painful. It got so painful. If you know the symptoms of food poisoning, it's not you just feel sickly, but every now and again you have spasms in your tummy. That's why I give that story at a time when people might be feeling a bit sleepy. And it'll be very interesting to listen to how the Venerable translates that into Sinhala afterwards. But you had a choice, not really much of a choice. I could try and crawl to the office where the nearest phone was, but the ambulance is a long distance away. And I thought, come on, Ajahn Brahm, that's just too difficult. So I decided, no, I am not going to take any medication. I am just going to sit there and meditate. That's what I did. And it was incredible how powerful this meditation is. You sit there and just watch your tummy. And another contraction and spasm. But one thing I noticed, when I relaxed, I do know how to be mindful and how to meditate. When I became very peaceful, the contractions in my digestive tract got less and less and less. The pain decreased, only a slight bit, but I was mindful enough to notice that occurring. In the end, it only took half an hour. And after half an hour, all the contractions in my tummy totally vanished. They got lesser and lesser and lesser till they were no longer there. And I had studied science before, as a theoretical physicist at Cambridge University. And so I started contemplating, how can this work? The last time I looked through a lens of a microscope at bacteria, I saw them, I kind of remember them about being little blobs with tentacles on them. So I imagined that what that bacteria which was causing the food poisoning was doing to me
because I was calm and peaceful, that all of those little blobs of bacteria had all their tentacles crossed in full lotus, and all my bacteria were meditating peacefully in my tummy rather than causing any trouble. That was a lovely thing to imagine. I'm not sure if it was true or not, but that was the last time I had that food poisoning. So little stories like that, you may know that I use stories very, very often so that people can understand the Dhamma in a simple way. The more simple it is, the more that people can remember it. And the more they remember it, the more they can practice it. And I used to say, every one of you has problems and difficulties in your life, and how do you deal with those? And I developed a story years ago. It's like treading in the dog poo. I think many of you heard that story before. If on the way back from BMICH to home, you tread in a big pile of dog poo, stinky, smelly, what do you do with it? You should never, ever scrape it off your shoes. Please take it home with you. Will you do that for me? It's kind of challenging, isn't it? Something smelly and disgusting you want to get rid of straight away. Like people going through some suffering or difficulty in life. You want to get rid of it as soon as you possibly can. But I ask you, please take it home with you. And when you get home, then scrape it off in the garden, under the mango tree. When you scrape it off under the mango tree, you know that 6 months later, or the next year or something, when the mango tree starts to bear fruit again, your mangoes next year will smell and taste so much more delicious than ever before. And I ask you, if you do that and you get these really juicy mangoes on your tree, please offer it to the monks and nuns. Please offer it to me if you see me. And when I taste that mango, and I bite into its soft orange flesh, and the juice starts to trickle down my cheek, I will remember what I'm really eating. What am I eating? Dog poo, transformed into juicy, sweet mango. And I think you can understand the meaning of that simile. It means you take something which is disgusting, painful, difficult to bear, and you dig it into your garden. And that is a fertilizer from which insight comes. And eventually, 1 year later, when that terrible experience has been transformed into beautiful mango, please don't forget where that beauty, that delicious, that sweetness comes from. It comes from the dog poo. And from difficulties in life, that's where you create these beautiful experiences of insight, happiness, and freedom. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට දැන් ඒ තමන් වහන්සේගේ ජීවිතය ඒ පරිපූර්ණත්වයට පත්වීම පිළිබඳව මතක් කරලා ඉන් පස්සේ සිහිපත් කරා. ඔය ඒ වගේම තමයි අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ ජීවිතය පරිපූර්ණ කරා වගේම කොහොමද අනිත් අයටත් යම් උදව්වක් කරන්න කියන එක. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවා කියලා කියනවා, අදිෂ්ඨාන කරගත්තා කියලා කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කවදා හෝ ධර්ම දේශනා කරනවා නම් කොයි වෙලාවක හරි උන්වහන්සේගේ ඒ ශ්‍රාවකයෝ දෙසට ඒ අසන්නන් කෙරෙහි ඇස් යොමාගෙන ඒ අයගේ ප්‍රතිචාරයත් කියවාගෙන ඒ විදිහට ඒ ඇත්තන්ව
ඒ තමන්ගේ ධර්ම දේශනාවට සම්පූර්ණ අවධානය ලබා ගන්න විදිහට සම්පූර්ණම සම්මන්තාවයේ පවත්ව ගන්න විදිහට දේශනා කරන්න උත්සාහවන්ත වෙනවා කියන එක උන්වහන්සේගේ එක්තරා අදිෂ්ඨානයක් කියලා සිහිපත් කරා. එතකොට දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී යම් කතාවකට මුල පිරුවා. දැන් මේ භාවනාව ආදී දේවල් වලින් කොහොමද අපි ඒ දුක කියන එක නැත්නම් ඒ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි උන්වහන්සේ බොහෝ දුරට අපිට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඊන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේම උන්වහන්සේට වෙච්ච එක්තරා සිදුවීමක් ඊළඟට කියන්න මුල පිරුවා. ඒක අවස්ථාවක ස්වාමීන් වහන්සේට යම් කිසි ආහාර විසවීමක් වුණා කියලා කියනවා කලකට පෙර. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළේ ඒ වෙලාවේදී සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට බඩේ අමාරුව බඩේ කැක්කුම ඒ විදිහ ආහාර විසවීමක් වෙනවා කියන එක ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ වෘත්තියේ තියෙන අන්තරායක් occupational hazard කියලාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වචනේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම සංඝයා වහන්සේ කෙනෙක් විදිහට අපි දන්නේ අපේ පාත්‍රයට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක, අපිට දාන්නට මොනවද ලැබෙන්නේ කියන එක අපිට පාලනයක් නැහැ. ඒක අවස්ථාවකදී ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන කතාව කියන අතරදී තවත් අතුරු කතාවකට ගියා. උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඊළඟට ඉන්න ශිෂ්‍ය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ අජාන් බ්‍රහ්මාලි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ඇමරිකාවේදී වැඩපු අවස්ථාවක කොහොම හරි ඒ දවල් දානේ වෙන අවස්ථාවක කවුරු හරි ඉතින් දානේ පූජා කරන්න ලෑස්ති වුණා. උන්වහන්සේට තේරුණේ යම් කිසි ඒ බටහිර ආහාර වේලක් ලැබේ කියලා, shepherd's pie කියලා මොකක් හරි අර්ථපල් කෑමක් ලැබෙයි කියලා එහෙම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියලු. එකපාරටම අවසානයේදී හම්බුනේ ගොඩාක් මෙරිස් තියෙන ආහාර වේලක්ලු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේට සාමාන්‍යයෙන් මිරිස් වළඳන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ ඉතින් අපි දන්නේ අපි මොකද්ද අපිට වළඳන්න ලැබෙන්නේ කියලා අන්තිම මොහොත වෙනකන්. ඉතින් ඕක තමයි ජීවිතේ හැටි කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන කතාවට නැවත පැමිණියා. ඉතින් ඔය ආයක අවස්ථාවකදී ඒ ආબોධි ඥාන ආරණ්‍යයේ වැඩ ඉන්න අවස්ථාවේදී ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආහාර විසවීමක් ඇවිල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියට වැඩියට පස්සේ ඒක මතු වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන ගල්ලෙනක්, හදපු ගල්ලෙනක් ඒ ආරණ්‍ය සේනාසනේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට බොහෝ ඒ උදරේ වේදනාවන් එන්න පටන් ගත්තා කියලා කිව්වා. ඉතින් අර කොච්චර ප්‍රශ්නයක්ද කියනවා නම් ඒ වේදනාවට අමතරව එකපාරම සංකෝචන වගේ එකපාර එනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලා ඒ අයියෙන් ඒ කතා කරලා කිව්වේ ඒක. මම හිතන්නේ මම ඒ සද්දේ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඉතින් ඇම්බියුලන්ස් එකකට කතා කරන්න විදියකුත් නැහැ. හොස්පිටාලේ යන්න වෙලාවකුත් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ හිතුවලු නැහැ මේක දැන් මම අනිත් අයටත් කියලා දෙන දේ මම බලන්න ඕනේ අත්හදා බලන්න ඕනේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනාවට ඉඳගත්තලු. උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය දුන්නා කියලා කියනවා උන්වහන්සේගේ උදරයට ඒ තිබ්බ ආබාධයට. එතකොට උන්වහන්සේට ටිකෙන් ටික පෙනුනලු ඒ වේදනාව අඩු වෙගෙන යනවා. සංකෝචන අඩු වෙලා යනවා. පැය භාගයක් විතර යද්දී ඒ වේදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම මගහැරලා ගියාලු. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරලා බැලුවලු ඇත්තටම මේක කොයි වගේ දෙයක්ද ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරපු තවත් මානසිකාරයක් ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න කාලේ ඒක අවස්ථාවක යම් කිසි අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ බැක්ටීරියාව වගේ දේවල් දකින්න අන්වීක්ෂයෙන්. ඉතින් ඒවල තියෙනවනේ ඉතින් ওই අඬු පඬු ආදී දේවල්. ඉතින් උන්වහන්සේ හිතාගත්තලු ඒ භාවනා කරන වෙලාවෙදිමත් උන්වහන්සේ ඒ තිබ්බ යම් ඍණාත්මක සංඥාවක් තියෙනවා උන්වහන්සේක ධනාත්මක සංඥාවකට හැරෙවුවා කොයි වගේද කියනවනම් උන්වහන්සේ කල්පනා කරලු හරියට අර බැක්ටීරියාව පොලිමට උන්වහන්සේගේ බඩ ඇතුලේ පොලිමට ඉඳගෙන ඒ අඬු ටික එකට එකතු කරගෙන භාවනා කරනවා වගේ උන්වහන්සේ සිහිපත් කරගත්තලු. ඉතින් සාහනාසේ මතක් කරේ ඒ අමාරු අවස්ථාවලදී ඒ සංඥාව වෙනස් කරන එකේ ඒ පිළිබඳව තියෙන ආකල්පය වෙනස් කිරීම කියන වැදගත්කම.
ඊයින් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ යම් තවත් උපමාවක් දැක්වුවා. ඒක ප්‍රසිද්ධ උපමාවක්. ඒ කිව්වේ උන්වහන්සේකට කියන්නේ අසුචි උපමාවක්. අසුචි උපමාවක් කියලා බල්ලන්ගේ අසුචි ඩොග් පූ කියලා කියන්නේ. ඉතින් සමහර ලාවට අපිට වෙන දෙයක් තමයි අපි පාරේ යනකොට අසුචි ගොඩකට අඩිය තියලා ඔන්න කකුලේ ගෑවෙනවා, සෙරප්පු වල ගෑවෙනවා. ඒ වෙලාවේදී උන්වහන්සේ කියනවා ඒක ගිහිල්ලා එකපාරටම අතුල්ලන්න එපා. උන්වහන්සේ කිව්වා ඒක ගෙදර අරන් යන්න කියලා. ඒක කොහෙවත් අතුල්ලන්න නැතුව ඒ අසුචි ටික ගෙදර අරන් යන්න කිව්වා. ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා ගෙදර තියෙන මොකක් හරි පළතුරු ගහක් අපි උන්වහන්සේ උපමාවට ගත්තේ අඹ ගහක් තියෙනවා. අඹ ගහේ මුලේ අතුල්ලන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ අසුචි ඒ අඹ ගහට යම් පොහොරක් බවට පත් වෙලා කාලයක් ගියාට පස්සේ ඒ ගහේ ගෙඩි එනවා. ඒ ගහේ ගෙඩි වෙනදාටත් වඩා රසවත්, වෙනදාටත් වඩා සුවඳවත්. ඉතින් ඒවා වළඳන වෙලාවේදී, ඒවා ආහාරයට ගන්න වෙලාවේදී ඒක තියෙන රස දැනෙද්දී මතක් කරගන්න කියලා කිව්වා. මේ ඇවිල්ලා මේ වළඳන්නේ, මේ කන්නේ අසුචි. මොකද සානාසේ කිව්වා ඒකේ තේරුම, ඒ කතාවේ තේරුම මම හිතන්නේ පැහැදිලි කියලා සානාසේ සිහිපත් කරේ. ඒ අමාරු අවස්ථාව ඒ අසුචි වලට සමාන කරා. අපේ ජීවිතයේ අපේ අසීරු අවස්ථා අපිට කොතෙකුත් එනවා. ඒ දේවල් අපි එකපාරටම ඒ දේවල් වලින් පැනලා දුවන්නේ නැතුව ඒ දේවල් අපිට පුළුවන් නම් ඒ භාවනා මානසිකාරයෙන් නැත්තම් බුදු ධර්මයට අනුව ඒ දේවල් පොහොර බවට පත් කරගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් කවදා හරි ඒ තියෙන අසීරු දේවල් ප්‍රඥාව පැත්තට හරව ගන්න. හරියට අර අසුචි පොහොර කරගත්තා වගේ ඒ දුෂ්කරතාවය ප්‍රඥාවට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමන්ගේ ඒ සතුටත්, ජීවිතයේ සතුට ඒක නිසා ඉහළ යනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරා. Bahoma Hyundai. Excellent. So one of those stories which you may all know, I am sure, was the story of how my own father taught me about what the meaning of unconditional love was. And I've been using this ever since, especially when I do metta meditation. I don't just do loving kindness. I make sure it is wide, broad, unconditional. And so in order to do this, he told me about a year before he died, in his beat-up old car in Churchfield Road in Acton. I still remember the location. He said, "Son, however you turn out in life, whatever you decide to do, if you become a rich person or you become a monk," he never said that, he didn't know what a monk was. "But whatever you do, please always keep in mind, the door of my house will always be open to you. He will never lock the door in front of me. I was his son, and that was enough." And to me, I knew that was important. I never knew how much importance it conveyed. I never forgot that. But please remember, I was about a 14-year-old, 15-year-old young man at the time. I had not developed my emotional intelligence yet. But I never forgot that. So especially when I became a monk, I kept that in mind. And later on, I realized the insight arose. He did not mean the door of his house. His house was a small council flat in London. It was not the sort of place to keep the door locked. In fact, he often left the door open with the hope that a poor person, a burglar, would come in, see how poor we were, take pity on us and leave something for us. That's how poor we were. But nevertheless, I realized it didn't mean a physical home. And that's why years later, I could understand what he really meant
was the door of his heart would always be open to me. I would never feel rejected by him, whatever happened. And that meant so much to me. It's now even the title of my first book, of Opening the Door of Your Heart. But it's not just a title of a book. It conveys a very powerful message. One of those messages is how to deal with some of the biggest problems in our world. This story was told to me by some volunteers who worked at this little agency in Australia called the Australian Society of Survivors of Torture and Trauma. There are some people in this world who go through incredible pain and suffering. They're in the wrong place at the wrong time, and they disappear into underground dungeons and torture chambers where they're treated with no respect and endure horrific pain. Countries like Australia are wealthy enough to give them a refuge so that at least physically they can be free. But as I'm sure you understand, one of the biggest problems, their bodies can be free. What about their memories? Their scars go way deeper than the skin into their memories, waking up in the middle of the night, sweating, screaming, feeling they're going to be tortured again. And there are many people like this, I'm sorry to say, in this world. And when you meet any of these survivors of torture and trauma, when you listen to their stories, it's creepy, it's horrendous, it's terrible to listen to. But it's real. You can't just ignore them. And I was so pleased to see in the Australian Survivors of Torture and Trauma unit in Perth, many of the therapists there, psychologists there, they came to see me to say thank you and say their permission to practice and work at this institution comes from the university where they got their degrees. But the most important stuff, they said, comes from listening to your talks. And that was such a wonderful piece of praise. And I thought, what are you talking about? I never knew anything about this. You just give a Dhamma talk, and it's amazing just how people make use of this, and they put it into practice and see results which you never expected. So much so, they invited me to come and see their workplace over in Perth. And there, they described one of the main stories they used as a metaphor was opening the door of your heart. They described how it worked. They would get maybe a woman or a man, mostly women, who had been, please excuse the language, had been forcibly raped again and again and again, beaten. And when they tell you their stories, you can't help just thinking, why on earth does that continue to happen in our world even today? And they survived. And they get to a place like Australia, now what? They're still carrying those memories which hinder any progress to what we would consider a reasonable state of existence. And so, they're taken to this unit. First of all, they have to feel safe, befriended. This is one of the most important things with the practice of meditation. That in any meditation center, you feel safe among friends. You're not going to be taken advantage of. These are people, women and young men, who have been treated abominably, like being in a hell realm. Physically they've escaped, mentally they're still there.
So once you feel safe, you're invited to sit on a comfortable chair and imagine that they have two doors where the heart area is. And they imagine that those two doors are being allowed to open. And inside is that young woman and all of the wonderful experiences she had in her youth. And outside of her heart is that woman who was so badly treated, abominably treated, hurt for no reason at all, raped, beaten, tortured. Physically she survived. And when she sees that little woman outside of her who's so badly treated, then she allows a little staircase to come down from her heart to where part of her kept outside because it's too hard to admit to, too hard to remember outside of her. And she invites that part of herself. The door of my heart is open to you as well. Come in. It's not really what we'd expect to be something which is helpful. Most people who have been through such severe trauma and pain want to get rid of that part of themselves, want to find a place where they can exist without having to keep remembering them. This is part of you, who you are. And instead of trying to get rid of it, the solution is to embrace it, let it come in. And that's what they do. To hear a woman who's been so badly treated or a boy who's been so badly treated, to hear them to say what it's like to remember some they tried to run away from the whole of their life, to allow them, come in, to see this little woman climbing those stairs. And the nice part of you, the part of you which you've lived with for such a long time, the part of you which is easy to accept, embraces that person who's been shut out from you for such a long time. Even me listening to it, it makes me emotional. I still cultivate the positive emotions. Negative emotions such as anger, you let go of. The positive emotions like inspiration, you develop as a monk. And sometimes I remember their stories and they come in and hug themselves. The people have shut out of their heart for so many years. Once you've let them come in and respect them and be part of them, much of the trauma has been left behind. And I still recall one incident of this, when one of these women were describing what happened to them in our Buddhist center in Perth. And the young man who was listening was shocked at how she could have survived this. And afterwards, he said the words, "That's terrible what happened to you." And that's when she turned on him and said, "No, you've got no right to say that was terrible. That's made me who I am today. I've embraced that, incorporated that into my life, and I will never feel a victim again." And now what she does to give that experience's meaning, now she can do something which I will never be able to do. When another woman comes and complains how she was so unfairly, abominably, sadistically treated, she can put her arm around that woman and say, "I know how you feel." She says that with honesty, which I can't say. I've been treated so well in this life. This woman has been so badly treated.
So she can say to another such woman, I know how you feel, but more than that, I know the way out. Come with me. And I said that that's her meaning in her life. She's got skills which I will never have. She's got an understanding which gives her life meaning, and her compassion, power. So she has to work very hard, happily hard. Her life now has its meaning. Once she's out of that very dark pit, she can go back into that pit to rescue others and take them out. That gives her life meaning. And it was kind of based on that open the door of your heart. Let that past in. Give it kindness, and you have meaning to overcome the worst which happens to human beings in this world. When I saw that and how well it works, that's where I got lots of meaning from, and inspiration. I tell lots of funny stories. That's just to get you hooked into listening some more. And I tell you stories like that, which just inspire me so much, especially when you know it's real. ඉන් පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතෙන් යම් කිසි ඒ සිදුවීමක් අපිට කියන්නට මුල පිරුවා මෛත්‍රිය සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ හදවතේ දොර විවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් සන්නාසයේගේ දේශනා අහලා තියෙන ඇත්තෝ දන්නවා උන්වහන්සේගේ ඔබේ හදවතේ දොර විවර කිරීම කියන ඒ කතාව. ඒ උන්වහන්සේගේ තාත්තා උන්වහන්සේ එතකොට ගිහි කාලේ පොඩි කාලේ එක අවස්ථාවක අවුරුදු 15ක විතර වගේ කාලේදී ඒක අවස්ථාවක උන්වහන්සේගේ තාත්තා උන්වහන්සේට මතක් කරවලු නැත්නම් කිව්වලු පුතා මොන දේ වුණත් වා මොන දේ කරත් මතක තියාගන්න මගේ ගෙදර දොර වාට හැම වෙලාවෙම විවෘතයි කියලා එන්නේ එහෙම උන්වහන්සේට නැත්නම් ඒ පොඩි දරුවට ඒ කාලේ ඒ උන්වහන්සේගේ තාත්තා කිව්වලු. එතකොට ඉතින් ඒ අවුරුදු 15 කාලේ උන්වහන්සේට එච්චර ඒක ලොකු වැටහීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හැංගීම් පිළිබඳව හිත පිළිබඳව දන්න වැඩි යමක් දන්න කාලයක් නෙමෙයි ඒ කාලේ. හැබැයි ඒක උන්වහන්සේ මතක තියාගෙන හිටියා කියලා කිව්වා. ඊයින් පස්සේ කාලෙක උන්වහන්සේ පැවිදි වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේට තේරුණාලු ඇත්තටම තාත්තා එදා මොකක්ද ඒ තාත්තගේ කියමනෙන් අදහස් කරේ කියන එක. තාත්තා කිව්වේ ඒ වෙලාවේදී හුදෙක් තාත්තගේ ගෙදර දොර විවෘත කරලා තියනවා කියන එක විතරක් නෙමෙයි. මොකද උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවේදී නිකන් විහිළුවට වගේ කිව්වා ඒ දවස්වල ඉතින් ඒ උන්වහන්සේලා හිටියේ ඉතින් ඒ රජයට ආйти යම් කිසි පොදු නිවාස සංකීර්ණයක එක ෆ්ලැට් එකක කියලා. ඉතින් එහෙම ඉදී බොහොම ඉතින් එච්චරටම සල්ලි තිබුණේ නැහැ. සමහරලාට දොර ඇරලා තියෙන එක සුදුසුයි වගේ මොකද පරිසම් කරන්න දෙයක් නැහැ. හොරෙක් එහෙම පැන්නොත් එහෙම මේ ගෙදර අනේ මේ මිනිසුන්ට බඩු මුකුත් නැහැනේ කියලා සමහරට හොරා සල්ලි තියලා යන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා ඒක නිසා දොර ඇරලා තියෙන එක ඊට වඩා හොඳයි කියලා සවන්හස කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ තියේදී මේ තාත්තා කිව්වේ මේක වෙන්න බෑ. තාත්තා ඇත්තරම සිහිපත් කරේ නැත්නම් එදා කිව්වේ ඇත්තරම මොන දේ වුණත් මොන දේ කරත් ඔබ මොන තත්වයකටපත් වුණත් මගේ හදවතේ දොර ඔයාට විවෘතයි පුතා කියලා තමයි තාත්තා එදා කියන්න ඇත්තේ කියලා ඒ විදිහට සවන්හන්සේ ඒ කතාව සිහිපත් කරා. ඉතින් එක්කම ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන එක්තරා සංගමයක් ඒ කියන්නේ
ඒ වදදීම් ඒ වගේ ඒ දුෂ්කර අත්දැකීම් වලින් බේරිලා ජීවිතේ බේරාගත් අය සර්වයිවර්ස්ලා ඒ වෙනුවෙන් තියෙන යම්කිසි සංගමයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ සංගමේ ඉතින් තියෙනවා යම් ඒ සේවාවන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේ ඒ බොහෝ දුක් කරදර වලට පත්වෙච්ච ඇත්තන්ට ඒ දුක් කරදර වලින් කොහොමද ඉතින් දැන් මම බේරාගත්තා. දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතේට එනවා. කොහොමද මේ ජීවිතය ඉදිරියට ගත කරන්නේ? මේ දුක් කරදර ඒ දේවල් අත්හැරලා ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විශාල වැඩ කොටාසයක් ඒකෙන් කෙරෙනවා කියලා සානාස සිහිපත් කරා. මොකද සානාස ඒ ගැන දන්නේ සමහර අවස්ථාවලදී ඒ සංගමේ ඒ වැඩ කටයුතු කරන ඒ මනෝවෛද්‍යවරු ආදී පෙරේස් ස්වාමීන් වහන්සේගේ බණ අහන්න සානාසගේ ආරණ්‍යයටත් ඒ අනිත් අවස්ථාවලදීත් පැමිණෙනවා කියලා කිව්වා. සානාසට එහෙම ඇවිල්ලා කියනවලු අපි අපේ සෛද්ධාන්තික දැනුම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනීමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ප්‍රායෝගික කරුණු අපි ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න කියලා ඒ ඇත්තෝ ඒ විදිහට ස්වාමීන් වහන්සේට කියනවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඉතින් ඒක ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම සතුටට කාරණයක්. ඇත්තටම මේ ඉතින් මේ බුදු ධර්මය මේ ධර්මය ඇත්තටම ඒ වගේ ඊටාම දුකටපත් වෙච්ච අයගේ හිත් නිවන්න පාවිච්චි වෙනවා කියන එක දැනගන්න ලැබෙන එක බොහෝ සතුටට කාරණයක් කියලා කිව්වා. ඉතින් එතනදී ඒ කොහොමද ඒ අත්තන්ගේ හිත නිවීම ඒ ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවල් අහලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රධානම දේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කරේ දැන් ඒ අත්තන්ට යම් කිසි ආරක්ෂිත පරිසරයක්යි දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කියන ඒ ආරක්ෂාකාරී හැඟීම ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේම සිහිපත් කරා ඒක ඒ වගේ අත්තන්ට විතරක් නෙමෙයි භාවනාවේදී පවා භාවනාව ඉදිරියට යන්න පවා මේ භාවනා වැඩසටහනකදී පවා අපි උත්සාහවන්ත වෙනවා ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාකාරී වටපිටාව ඒ පසුබිම භාවනා යෝගෙන්ට හදලා දෙන්න. ඒක මොකද භාවනාවේ ගැඹුරට යන්න උපකාරී වෙන නිසා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ආරක්ෂාකාරී හැඟීම ලැබිලා ඉන් පස්සේ සාහනාසේ යම්කිසි ඒ සිදු කරන ලබන ඒ මානසික අභ්‍යාසයක් සාහනාසේ විස්තර කරා. ඒක උන්වහන්සේ මේ වගේ විස්තර කරන්නේ උන්වහන්සේ කියනවා ඒ තමන්ගේ හදවතේ දොරක් තියනවා කියලා ඒ විදිහට අපි සිහිපත් කරගන්නවා. යම් කෙනෙක් ඉන්නවා එළියේ ඒ තමන්ගේම කුඩා ස්වරූපේ කෙනෙක් තමන්ගේම රූපයයි එතන තියෙන්නේ පොඩියට ඉන්න තමන්මයි. ඒ කෙනා එළියේ වේදනාවෙන් දුකෙන් ඒ වගේ බොහෝ කම්කටොළු වලට මැදි වෙලා එහෙම දුක් විඳලා ඉන්න කෙනෙක්. එයා ඉන්නේ එළියේ තනි වෙලා. ඉතින් ඒ කෙනාට හිතා ගන්න කියලා කියනවා. ඒ කෙනාට ආරාධනා කරන්න ඒ යම් පඩිපෙලක් තියෙනවා. ඒ පඩිපෙල ටිකෙන් ටික නැගලා තමන්ගේ ඒ හදවතේ දොර විවෘත වෙලා තියෙනවා. එයාට ඇතුල් වෙන්න ආරාධනා කරන්න කියන එන්නේ මානසික අභ්‍යාසය. ඒ වගේ ස්වරූපේ අභ්‍යාසයක් උපකාරී වෙනවා මේ ඒ පරණ වෙච්ච ඒ කටුක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න කියලා ස්වාමීන් විදිහට සිහිපත් කරා. ඒක නිසා වෙන්නේ ඇත්තටම ඒ දේ ඒ විදිහට බාර අරගෙන ඒ දේ ඒ විදිහට තමන්ට නැවත ඒ විදිහේ සමාව දීලා බාර අරගෙන එයින් පස්සේ ඒක අපිට අත්හැරලා ඉදිරියට යන්න හැකියාව ඒක නිසා ලැබෙනවා කියලා සානාස සිහිපත් කරා. ඉතින් ඍණාත්මක හැඟීම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අකුසල පැත්තට තියෙන හැඟීම් තියෙනවා. ඒ වගේම ධනාත්මක හැඟීම් තියෙනවා. ඍණාත්මක හැඟීම් අත්හැරලා දාලා ඒ ධනාත්මක හැඟීම් ඒ විදිහට වඩන්න ඕන කියන එක තමයි සෝන්නාසේ සිහිපත් කරේ. එතකොට ඒ විදිහට එක අවස්ථාවක ඒ සම්බන්ධයෙන් කියනවා යම්කිසි ඒ
නෝන මහත්මියක් ඒ වගේ ඊටාම දුෂ්කර ඊටාම බරපතල විදිහේ අපරාධයකට මුහුණ දීලා ස්ත්‍රී දූෂණය වගේ දෙයකට මුහුණ දීලා එයින් පස්සේ පසු කාලයක ඒ තමන් ඒ දේ අවබෝධ කරගෙන අනිත් අයට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා කියලා කියනවා. ඒක අවස්ථාවකදී වෙච්ච සිදුවීමක් ඒ නෝනාට වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන කියනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ඒ දේශනේ අවසානයේදී ඒ දේශනේ හිටපු කෙනෙක් තරුණ ළමෙක් ඇවිල්ලා කිව්වලු ඔබට වෙච්ච දේ පුදුම දෙයක් ඒක එහෙම කියලා ඒක සම්බන්ධයෙන් උනා එයාගේ කනස්සල පළ කරා කියලා කියනවා. එතකොට ඒ නෝනා කිව්වලු නෑ මම ඒක තවදුරටත් එහෙම දකින්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා ඒ නෝනා විස්තර කරනවා. දැන් ඒ කවුරු හරි ඒ ඉන්න ඒ පුද්ගලයා ඒ නෝනා තුල දැන් ඉන්න පුද්ගලයා අර එදා ඒ දුකටපත් වෙලා හිටපු කෙනා නෙවෙයි තවදුරටත් ඒ කෙනා තවදුරටත් ඉස්සරහට ඒ දේවල් අත්හැරලා ඒ දුක කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ දේවල් අත්හැරලා ඉස්සරහට ආපු කෙනෙක්. ඒ අලුත් කෙනාට පුළුවන් ඕන නම් ඒ තවත් දුකටපත් වෙලා ඉන්න අයට උදව් කරන්න. ඒක නිසා අර මේ වෙච්ච දේවල් ගැන තවදුරටත් සංతాපයටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ පරණ කෙනා නෙමෙයි කියලා ඒ විදිහට ඒ නෝනා කිව්වලු. ඉතින් ඒක සානාසි සිහිපත් කරේ ඒ වගේ දුෂ්කර අත්දැකීමකට ලක් වෙච්ච කෙනා ඇත්තටම එයා ඒ දේ පළවෙනි දේ තමයි එයා ඒ වලෙන් ගොඩ එනවා, ඒ අන්ධකාරයෙන් ගොඩ එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊළඟට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අනිත් ඒ වලේ වැටලා ඉන්න ඒ අරේ අන්ධකාරයේ ඉන්න අයටත් ගොඩට එන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ තමයි මේ ධර්මයේ තියෙන ලස්සන ස්වභාවය ඒ ජීවිතයේ අවසානයේදී දුක තේරුම් අරගෙන ඉදිරියට යන්න අනිත් අයටත් ආලෝකය ලබා දෙන්න උපකාරී වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ විදිහට මතක් කරා.